И теперь наши награды должны стать больше. Сходи проверь. Надо убить побольше чудовищ. Спасем этот мир насилием. Крепкие узы, что связывают вас, пробудили. О! Продолжение бойца. Единоборец! Еба, единоборье, борцуха, еба, нихуя, единоборец. В следующий раз я точно тебе уделаю. Ночные хищники, весь день прятавшиеся в тенях на болоте, выходят охотиться. Японцы для других делают игры в цифре, но в Японии очень любят физические игры. У них там магазины игр все еще живы. Там пиздец, чувак, там можно найти любую игру на диске. Там коллекционки, блядь, еще со времен PS Vita и PSP лежат на полках, я в ахуе. Ну понятно, что, блядь, бэушные, но все равно. Это, ебать, какое качество на самом деле. Так, что, погодите. Поставлю в воду еще на чай и пойду поссать. Не против? Какого хуя? Вы видели эту хуйню? Сейчас я вам покажу. Сейчас надо запустить в телегу. Это пиздец. Ща. Все запустил. Вы видели эту хуйню, блядь? Мотив легендарной песни «Крошка моя» был позаимствован у японцев. Саундтрек игры Megami Tensei, 78 год, был написан композитором Цукасы Масука. Звучит почти так же, как мелодия из культовой композиции «Руки вверх». Блять, просто послушайте эту хуйню. Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Суки! Спиздили, блядь. Из Megami Tensei, нахуй. Вот это классическая хуйня, когда типа чел находит какую-то малоизвестную хуйню и такой, типа, вообще из другой страны, такой, никто никогда не узнает, блядь. Какой я самый умный, нахуй. Ну, с другой стороны, сделали из этого хорошую песню. В принципе, ничего такого в этом нету. Ща. Делаю себе чай. Так, надо заказать что-нибудь похавать. Это... Там мелодия 5 нот, легко может быть совпадение. Ну не знаю, чувак. Тут прям какое-то прям жесткое совпадение. Надо что-то жиденького похавать. Горячего. О, точно, раменная же была, точно.
там охуенно готовят. Ну, что-то заказать. Блять, как это место называлось? Временно не работает. Да ёб твою мать. Бля, обидно. Оффлайн. Блять, я там хотел похавать. Да, мне нужно что-то просто горячее и такое вкусное, чтобы... Как лох. Да блять, ну я не лох. Не надо. Я не лох. Вот и не лох. Вот я и не лох. Выйди поешь. Так, ща. Ну, тогда борщ закажу себе, похуй. Борщ, в принципе, норм тема. И пюрешку с котлеткой. И как там отношения с грузинскими курьерами? Да нормально, более-менее все. Так, ща я себе чай залью. Насчет диеты жирная жопа. Да, вроде как я нормально питаюсь. Ща, выйду подышать на балкон. Сори, размялся немножко. Вроде как бы важно иногда разминаться. Так, что у нас тут? Какал? Да не, я растяжку сделал, прочее. Подышал немного. Все, погнали. Да, мертвый чат. Минувшие дни. Так, давайте дочитаем книгу. Давай почитаем книгу. У нас холодно. Тут тоже, кстати, пиздец, дождь. Ебать, тут, ну, максимально неприятная погода. Но мне нравятся такие моменты дома сидеть, в игры играть. Один раз его сын расплакался, забыв слова только что выученной песенки. А потом они пели всю ночь напролет, пока не уснули оба. В следующее утро его сын проснулся с еще опухшими от слез глазами и спел ему песню, которую раньше не мог вспомнить. Песню на день рождения отца. Понимаю, отцовство приносил он так, окей. А что, мы дочитали в итоге книгу?
Вот книга и закончилась. Я чувствую, что стал лучше понимать этот мир. Ебать, великодушие накинулось. Снег пошел, ебать. Когда продолжу тренировку с беговой дорожкой, я сейчас немного восстановлюсь. Я сейчас микроприболевший такой. У нас тоже 3 градуса? Не, у нас еще не настолько холодно. Ну, скоро уже можно будет в пальто ходить. Эй, привет, капитан. Эй, подъем, почти до места. Брилхаун, давненько тут не был. Ты тут бывал? Родители однажды привозили меня сюда в детстве. Помню, я проснулся и сразу почувствовал запах океана. Народу было просто кошмар. Мне было жутко интересно. Все тут было совсем не так, как в наших... А, нахуй, они озвучены, блядь, нахуй читаю. Ебать, это дебич. Ну, ксов. Да, чувак, согласен. Ну, всего есть свои плюсы и минусы. Не вижу, что целиком, надеюсь, он сдохнет. Представил твой ебалок в этот момент. Seems we'll make it to the exhibition just in time. With a master at the helm, you were bound to, eh? I really hope Joanna shows up. We resolved to trust her. So we simply watch and wait. Right. Everyone set and steady? Welcome, ladies and gents, to the coastal crown jewel, Port Brilehaven. Port Brilehaven, capital of the Principality of Oceania, the western annexed state of Uchronia. A vivacious city, Brilehaven is port of call to ships of both trade and war, bustling with hardy sailors. From the natural wonders caused by Magla to the Colosseum's contests of strength, people flock here to see the marvels of a city that never sleeps. The sea guides the gauntlet runner into the city, alongside a warm, salty breeze. Блин, красивый город. Посмотрим, как он выглядит. Wow! It's the ocean! Just look, there's water all the way to the horizon. А тут более-менее дружные люди. Totally different. Yes. The city of water, Brilehaven. А что за водяные шары в воздухе? Ой, батя, этот хуйсос. You've brought us quite a magnificent head. How do you think it'll stack up against your competitors? With the warrior monks at my side, there is nothing we cannot accomplish. But I won't presume to know the rankings. I humbly leave it in God's hands. Lineup's a bit conventional for my taste so far. Oh, here comes our mysterious little underdog now. Stir things up a bit here, will you? Короче, все собрались на испытание. Would you look at these spectacular gauntlet runners? They must all be worthy of kings. Looks like Luis is still the only one with a Skyrunner, though. No. I'm sure those blasted clergymen have some mechanism for it too. The Sanctus Church funded the Skyrunners to begin with. If you can call that flying, of course. All just piffling about with levitation magic. Only a passing acquaintanceship to real aerodynamics. Birds have never needed magic to fly.
Just the mechanical ingenuity of the feathered wing. That's the kind of breakthrough I'd like to make. You'll see, eh? One day, I'll make those wings reality, and we'll soar like birds. Жду с нетерпением. I'm looking forward to it. Good. I'll have you run in the sky with me. Mark my words. If it isn't the pretentious little gallant and his cronies. If it isn't the walking headache. Well, well, well. No head to be seen. Weren't you talking big about chasing down that Heismay fiend? You're referring to me, yes? This is a joke, is it? He's your great and terrible bounty. You know there's still time to drop out before you humiliate yourself in front of the masses. Say what you wish. He is one of us. It's not his head we are offering. Truly? You're allied with a wanted criminal? Are you all mad? Oh, your public humiliation will be quite a sight. Come, Hector. Ебать ее леопардовая эта хуйня. That was... A candidate and one of Luis's henchmen. We don't exactly see eye to eye. Confound it. No damn parking spaces left. Well, let's look for somewhere a bit less unpleasantly populated. Tomorrow is finally the exhibition to present Голов all the назначен на heads. завтра. Очень надеюсь, что Жанна появится. Sleep tonight, you know? I can stay and wait for the cavalry. Got to give the old girl a tune-up anyway, don't I? Tis much appreciated. In that case, we should look for an inn about the city. Ah, and we must sample the local delights. They've far better seafood than in the capital. Джиноманчу. Can't wait. To stop for rest, surrounded by fine food, is an uncommon blessing. If you're sure, Nearest, then we'll leave it to you. Me, I long for a proper bed. So be it. Let's find ourselves some lodging. Завидуешь гарем фимбоев Луи? Ну что-то да, у него странный вкус на союзников. All right then. Выбор у меня невелик, лист, вот все, что осталось. Can we talk? Благодарю. Мне кажется, странно, что здесь больше ничего не продается. С этой лавочки явно что-то не так. Can we talk? Hey, Ну это реально странно. Это какой-то Что это за микрочел? Этот микрочел продает один лист. Что-то здесь не так. Неопознанный труп? Трупы просто оставили лежать у всех на виду. Боюсь, мы здесь ничем не поможем. Ебать, трупы? Его утопили? Неудивительно, если в этом городе часто происходит подобное. Кого хуя здесь столько трупов? Gone clammy all? As you mean it have. Oh god. Proper aces. О, это же этот чел. hey. Good grief. Церковь на все готова ради победы, будьте осторожны. И богуны свои гоняют без отдыха. Если другие разобьют на ночь лагерь. This fellow. Бля, этот чел получает огромное удовольствие от всего, что происходит. О, ебать, башку аж отсюда видно. Охуеть. Hello, Она вроде поменьше была, не?
Это ставит на другой берег. Давай на базар. А, тут на лодке все перемещаются, как в Венеции. Да-да, и причем мы приехали в праздник. Ну, точнее, выходной. То есть везде скидки. Ебать, надо закупиться. Ебать, на 32 тысячи этой хуйни продали. Броня Максимилиана. А почему только она может надеть? Изготовлены заморскими ремесленниками. Улучшает уклонение от мощных ударов. А почему только она может броню надеть? Или... зависит от класса, кто может надеть. Кераса исцеления. Видимо, да. Видимо, зависит от класса. Окей. Так, я вот думаю. Двадцатый уровень нужен. Блять. Было бы интересно единоборца открыть. На ком-то из них. Но с магией недостаточно. Ладно, похуй. Пока что закупимся снаряжением. Там уже будем дальше думать об этом. Okay. This is on. Меч моряка. Чинкуэда. Написано для какого класса? Меч ниндзя. Но это прям лучше, чем то, что у нас было. Это прям сильно лучше. Меч палача. Ебать, нормально такое прибавление к силе. Я вот что думаю. Нам 100% понадобится маг. У меня главный герой сейчас искатель магии. Я думаю, можно его переквалифицировать в мага, а затем в чародея. Или как? Да, я думаю, что это неплохая тема. Если мы ничего не теряем. Пусть он будет просто на задней линии что-то там помогать. Вот, и мне кажется, надо возвращать Строла из лекаря. Вот лекарь уже вкачал полностью. Во что-то более боевое. Ну, пусть он своего мечника добьет. Да, пусть он мечника добивает. Хюлькенберг, она мечника до 15 уровня вкачала. Я думаю, что ей стоит... Она ближе всех к финалу бойца, поэтому ее переключаем на бойца. Эсмер сейчас ассасин. И стрелок. Думаю, Эсмеру было бы интересно стратега, может быть, выучить, но я не уверен. Обманщик. Обладает множеством навыков, которые понижают показатели противника, эффективно использует на поле боя, метая ножи. Вот мне кажется, вот эта вот тема для него будет весьма интересная. Обманщик. Насколько игра большая? Да пиздец какая большая. Вуконга? Не, я забил хуй. Так, да, я думаю, ему вот обманщик будет прикольно. Так, теперь по снаряжению. Пусть у него будет меч палача. Главный герой маг. Ну, потому что Вуконг длинный, блядь. Пиздец какой. Да, на трассе 16к на это как-то не хочется. Так, это хуже, чем есть у него сейчас. А вот кастет из черепахи нормальный по силе.
Во, отлично. Стоит ли жезл ставить? В природе РХС был не обманщик, а пиздобол. От тех самых голосов перевод. Да, те самые голоса красавчики вообще. 16 тысяч на плюс 5. Давайте алый жезл, похуй. Yeah. Now then. Now then. Now then. Now then. Так, булаву пока что не трогаем. Now then. 2 кастета, я думаю, можно продать. Но меч драконьего пламени можно продавать, потому что он уже довольно юзлесный. Now then. Да и эти два, в принципе, тоже. Now then. Ну и куча посохов ебаных. Now then. Now then. Now then. Надо почистить весь этот мусор. Now then. Это табак. Все, отлично. Now then. Так, кирасу. Ой, ебать, тут столько еще всего, пиздец. В рамках приключений сгонять в США? Да, было прикольно. Ну, в США я обязательно когда-нибудь попаду. Now then. 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 Немного восстановились, отлично. Now then. Так, окей. Все, по оружию мы, в принципе, нормально все сделали. Да, мне надо ЗП в госдепе забрать. Так, ну тогда морской доспех. О, броня Максимилиана. Ебать, броня Максимилиана, нихуя себе. Ну, кстати, всего одна продавалась, пиздец. Чё так мало? Yeah. Good. Now then. Now then. Now then. Now then. Плюс 2 к силе, плюс 2 к магии. Перстык ловкости. Мне кажется, пиздюку это нужно. Сандалии. Головной убор мастера. Головной убор, повышающий бдительность. Повышает уклонение от мощных ударов. Защита 60. Пусть у него будет. Плюс 2 к силе, плюс 2 к магии. Ей. Все, отлично. Так, теперь нужно под всех подстроить то, что у них есть. На данный момент тут плюс 2 ко всем показателям.
охуенно. Тут ничего не надо менять. Плюс 3 к силе. Тоже охуенно, он в силу. Плюс 3 к магии. Хуйня. Плюс 6 к магии. Такое тоже бывает? Пиздец. Это мне? Тогда ей плюс 2 ко всем. Все, отлично. Ему... У него ловкость. Плюс 3. Все, окей, отлично. Так, теперь сандалии. У него плюс 3 дают. У нее плюс 2 к силе, плюс 2 к магии. Плюс 3 к ловкости. Ловкость отвечает за точность ударов. Окей, нормально, допустим. К силе, так, у него плюс 2 к ловкости, плюс 6 к магии. Это все, конечно, замечательно. Но я думаю, тут лучше надеть украшенные ленты шляпа, популярная среди плюс 2 к выносливости, плюс 2 к ловкости. Я думаю, вот это. Короче, чисто в магию качаем чувака. Торговцы золотыми жуками, у лодочника путешествия к площади перед ареной. Там может крайне годный акс. Акс, в смысле, ты намекаешь, что от меня воняет или че? Так, теперь это, наследование. Я думаю... Так, но у него есть это. Амулет, короче, я понял. Средний магический урон ветром. Средний магический урон ветром. Это, мне кажется, важно для мага. То есть у нас будет маг на все руки, на все стихии. Так, теперь ты. Наследование мясорубка. Усиливает режущие удары на 20%. Блять, а почему? 20 тысяч стоит, ебать! Я прошу прощения, ебать, что за хуйня? Увеличивает атаку физических навыков на 10%. Ладно, окей. Ну, я понимаю, что навык сильный, но это ж пиздец, блять, это грабеж ебаный. Да, пусть будет Близ. Эсмер. Что мы еще можем тут? Выходка обманщика. Вызвать одного противника эффект забывчивости. Значки хода. Увеличивает меткость на 10%. Присутствие родственных архетипов. Не-не-не. Тут что-то все дорогое, пиздец. Средний магический урон тьмой. Да, среднюю тьму. Все, отлично. Я думаю, нормально. Ходим, сразу покупаем. Ингредиент для приготовления еды. Давай каждого по 8 купим. Рынок все-таки. Потом еду будем готовить. Ножной браслет скорохода. Вещица выполнена в виде драконьего крыла и наделяет божественной скоростью. Это у меня, блядь, подозрение есть. Ну ладно. Возможно, меня наебывают. Ножной что-то там.
Быстрее сказать. 9 к ловкости! Ассасинные смеры поставь, тот же урон тьмой плюс шанс на инстакилла. Дедушка, не офай. Дай хоть на милиписюлечку глянуть сюжет этого города. Да, я... Плюс 9 к ловкости, ебать мой хуй. Ассасина уже не купить, не хватает. Срямба. Нужно подфармиться будет. О, золотой жук. Ну, немножко закупились. Нормально. Все, закуп завершен. Кстати, ты купил эту игру на фанпей? О, кстати, фанпей по ссылке в описании. Как игра охуенно, дружище. Охуенно, мне безумно нравится. Не, город классный. Заебумба. Поехали на причал перед ареной. О, тут торговец, таинственный старик. Кажется, что-то где-то я уже видел. Погоди, ты ж тот старик, который был в желудке песчаного червя. Он самый. Что ты тут делаешь? Я смирился с тем, что его брюхо станет моим последним пристанищем, однако после того, как я столкнулся с вами, ребят, мне захотелось снова увидеть белый свет и воспользовался магией, чтобы вызвать у нее несварение желудка. После этого выбраться наружу не составило труда. Ты выбрался точно так же, как и мы. Как бы то ни было, я рад, что с тобой все в порядке. Вы не видели где-нибудь светящихся жуков? Это необычные насекомые, их панцирь сияет золотым цветом маглы. Если вам попадется такой жук, принесите его мне, буду очень признателен. О, золотой жук. Или драконья кровь. Восстанавливает окружающее тело маглу. Пригодится. Сколько тебе еще нужно? Еще 11. Вот золотой жук. А посмотрим, сколько жуков. Здесь слишком мало. Принесите мне не менее 5 жуков, чтобы получить награду или амулет противоядия. Блять, мало. Придется еще поискать. Но теперь мы знаем, зачем они нужны. Только почему здесь столько трупов? Это тот, кто погиб в Колизейках. Можно было просто выбросить трупы на улицу. Тебе дают резисты и плюс 3 ко всем статам. Ебать, серьезно? Да, охуенно. Еще один золотой жук. Я так понимаю, в этом городе золотые жуки прям нормально водятся. Короче, нужно каждый район разведать и везде поискать. Ну тут особо нихуя нету. Так, надо посмотреть, сколько у меня жуков. А где посмотреть, сколько у меня жуков? А, вот золотой жук 7. Нужно еще 4. Пиздец, а где я должен был собирать этих жуков?
Fancy a ride? Площадь перед рыбацкой гостиницей. Say, Ну, хорошо видно лицо короля. Но мы же оно здесь из-за состязания. Okay then. Не походу это коллектаблс. Ну да, но... What do I do? What do I do? Got clammy all over it. Unstinking. Быть город не маленький. Yeah? Типа такой нормального размера. What is it? Hello, This is Ridiculous. Ебать. Не, город очень красивый. What do I do? Прям совершенно другое настроение по сравнению с столицей. Как будто я в Питер приехал. Цены на выходных в лавках ниже. Да, сейчас как раз выходные. Странно, я все облазил, нигде нет ни единого золотого жука. my. Где же они прячутся, сука? hello. Hey, Там какой-то ресторан или бар. Ночной охотник. yeah? Ну, не знаю, вроде все обыскивал досконально в каждом городе, и странно, что мне недостаточно их. Ну, видимо, это на будущее что-то. Ridiculous. What do I do? Ну да, да, еще найду, похуй. Давайте другие районы посмотрим. Ну, в принципе, мы уже все районы чекнули. Приморская улица. Приморская улица — это, видимо, самое начало этого города. Hello. Да-да-да. Stop! say, Даже, да-да-да, в данжах тоже их видел. Hello. А, вот есть один. Ребят, спрятался. Так, еще 3 нужно. My money's on Santa Fe. Еще один сдох. Hey, mister. Ебать, огромный поселок. Unstinking believable. Чувствую, здесь будет очень много всего. Опять трупы. My money's on Santa Fe's Ford. Hey! My money's on Santa Fe's Ford. What is it? All right now. А там что? Порт Брилхевен, базар. А, то есть можно и так перемещаться. Прикольно. Ain't this a pickle? Ну да-да-да, что-то как-то вроде заебись всё в городе, но вроде как-то везде трупы. Какая-то странная хуйня. Подозрительно все это. Oh, what a pity. Really now? И здесь трупешник. You! Oi! Видите, какая-то Жель тоже приехал в город на состязание. Или как раз твою голову принесет, или как раз твою голову принесут в качестве трофея. Донеслось с лодки. Ну, сука.
А, вон там этот Колизей, все понял. Aha. Give it a fold, I say. Какой-то лагерь солдат. Опа, это что, жук? Еще 2 осталось. Блять, нормально. Welcome. На ближайшее время нет контрактов. Ну все, мы уже нашли всех, кого могли. Осталось 2. Ну, потом где-нибудь еще найдем. О, это еще одна фея? Наглая фея, ты еще почему тебе одной штучки жалкая? Вот мы остались одни. Негодяи, эти феи. Нужно купить ингредиенты. Если вдруг мы будем готовить. А, это уже мы купили. Спасибо. Или фантазия стала лучше в сравнении с Persona 5, она стала интереснее, я бы сказал. Она стала намного интереснее. Ой. Так, нам нужно в ночлежку. Точнее, в гостиницу. Да что там кто-то мне пишет? Не люблю тебя. Все подписчики, идите нахуй. Сука, нахуй я, блядь, каких-то оборванцев себе в друзья добавлял. Чел, сука, еще одно сообщение забанить тебя нахуй. Так, ща я в толкан схожу, гайс.
прошу прощения. Срочные толканские дела были. Прошу прощения. Рука из-под стола стояла, так что... Что, блядь? Такого не было, Сенкас. С тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас потерял тебя, не знаю, или вернул. Что, блядь? Так, окей, видимо, нам нужно в одну из гостиниц. Все как будто закрыто. А, тут этот. Короче, каждый из кандидатов застолбил гостиницу, я так понимаю. А, видимо, нам нужна другая гостиница. Тут какая-то была в подзалупке, какая-то гостиница. Во, да. Конечно, похоже на гостиницу. У тебя нет ощущения, будто тут что-то нечисто? У нас же есть еще вариант, может, поищем место получше? А, нужно сначала, чтобы они мне сказали, что туда нельзя. Нет. Объясняться. Вполне естественно чувствовать влечение. Мое кредо — красота превыше всего. Не думаю, что у тебя хватит денег снять комнату в подобном месте. Кажется, я видел тебя в квартире. Тоже участник состязания. Хочется остановиться в этой гостинице, к сожалению, сейчас нет мест. Из демонстрации все переполнено. Я так хотел в этот раз переночевать в хорошем месте. Технология — это секрет. Так обидно, я хотел папе рассказать. Кстати, я тоже участвую в состязании. У меня вот настоящий бегун есть и все такое. Знаешь, если ты будешь прятаться и ничего мне не скажешь, я могу... Короче, что-то она мне угрожает. Кого я вижу? Ты же тот эльф, который был в Мартире. Мы с тобой неплохо выступили на демонстрации смелости. Хотел остановиться в этой гостинице. Боюсь, ничего не выйдет. Меня вот только что оттуда выгнали. Как не кстати. Рядом есть две другие гостиницы, но оба варианта не самые лучшие. По ту сторону фонтана стоит гостиница «Золотой коралл», где останавливаются такие богатеи, как Форден. Туда не пустят ни Парипаса, ни Эльда. За «Золотым кораллом» есть еще одна гостиница, но она безумно дорогая. К тому же, по слухам, там остановился Луи. Наверняка выкупил все места для своих буйных подчиненных. Становится в таверне вместо гостиницы. Короче, да, это наш единственный вариант. Гостиница выглядит подозрительно, выбирать нам не из чего. Прежде чем войти, давай поговорим с тем мужчиной. Ищи, где остановиться, у меня как раз есть для вас комната, никому не отказываю, да и беру недорого. Преступники низшей расы всем рады. Для начала взгляните на комнату. Хе-хе-хе. Как-то подозрительно. Надо ждать, что при таком наплыве гостей приличных номеров не останется. Все равно это лучше, чем спать в бегуне. Секс-отель. Это был огромный таракан. Oh, pull yourself together. It's just an insect. Well, listen to you. You can't have lived in a giant sandworm den and been afraid of bugs, surely. Hence the hut. That's why you lived in that hut. More importantly, we must discuss tomorrow's proceedings. Right. We meet up with Joanna, then get to the exhibition after that. Joanna will admit to the crime. The guilt of a sanctoress, especially of her status, will guilt Forden by association. That should make an impression on Ну, кстати, да, хороший план. For all this, we need Joanna herself. Do you truly think she will join us? Надеюсь на ее честность. She chose to offer her own head instead of the monster's. If you ask me, she'd not have done that if she didn't believe it truly was her child. At least in part. I believe she expressed genuine parental love. I want to believe that, at least. And what if she ends up not showing up? I mean, you're the one who got the worst of all of this. Я в Японии в таком жил, но не настолько хуёвым. У меня места было меньше, чем здесь. After all, the bounty still says I'm a kidnapper. Balderdash will not sacrifice an innocent life for our victory. But your offer speaks highly of your spirit. Right. We've done what we can do. All that's left is to keep our chins up and face the competition head on. Too early yet to retire for the night.
We could drop by one of the local pubs. Listen for what perks our ears. And while we're at it, might as well sit down to a proper supper, eh? Could be my last, after all. Oh, haha, very funny. But I guess good info is important. Тараканы в Японии были вкуснее? Я, кстати, ни одного таракана не видел. Даже крысу не видел. What are we without beauty? What do we care for promises and speeches from repulsive mouths? Beauty is everything, and it is time our country... Ее зовут Мила. Sounds like the candidates have started their speeches. Let's listen in for a bit. With all skills and talents equal, would you see the crown atop an ugly head or a handsome one? Beauty is power. Lack one, you should lack the other. When I take the throne, all the hideous will be stripped of their titles. Together, мне кажется, за него никто не будет голосовать. За него никто не будет голосовать, это не запись. Well, he has a point about what people tend to follow. What? This really doesn't bother you? It isn't right. You'd rather wait for a king who was always right, then? Enough about appearance. A beautiful face cannot win wars. Without military power, the crown's voice means nothing. When I am king, I will establish a unified nation with the Rousant tribe at its head. Our tribes, our status, they mean something. You could stray from a monolith, but it will still remain. There can be no true peace without using the power we command. Ну, вояка, вояка. Вояка расист. When I'm queen, all the land's corrupt upper classes will be wanted men. We'll have our guillotines sharpened and our wallets open. Those who thought to tilt the world with their heavy coffers will be ahead lighter. We'll split their fortunes. А, она просто хочет повесить богатых. Wouldn't the first target be the one on the throne, then? Everyone's just shouting all their ideals out. These candidates are all pathetic. Nobody here even compares to Lord Luis. Luis isn't even in the running, lad. Poor Blight is afraid of losing to Sanctifex Ford. You've got it backwards, geezer. He's just not wasting his time on these windbags. I confess, I know not how to feel. 'Tis unprecedented. Never before have our citizens come together in the street in broad daylight and shared their true feelings on king and kingdom. Indeed. Is this really the kind of change His Majesty wanted? Maybe I'm overthinking it. Let's go in. If we hang around too long here, we're bound to get dragged into a nasty argument. Отлично. Kingdom Come Deliverance, да надо бы до выхода второй части. When I'm king, pleasures will rule the city. A bar on every block and a flagon in every hand. All you can drink, all year round. Блять, чел. Никого в живых не останется. Grant me the crown, and I will make our kingdom powerful beyond imagining. Должны быть хотя бы выходные от выпивания. Aren't you another one of Luis's flunkies, hound? Stop barking and get back to your master. Always about that goddamn Luis. I've been in the guard just as long as he has, you swine. Quite a lively crowd. Looks like a great many of them came all the way here. У меня, кстати, этот Дискорд новый под 7 VPN не открылся. Что за новый Дискорд? Are you a candidate too? Well, strike me down, you're right. Never seen one of you blokes before.
Ничего тебя старый не устраивает. Pay him no mind. A drunk's words weigh nothing. Wow, there are fish swimming in front of the store. Ah, I've heard of this. 'Tis on the customer to fish up a catch, and the chefs will prepare it for eating. I admit, I'm curious. Shall I sing a shanty for you as you take up rod and reel, Captain? Погоди, тут есть рыбалка? Ебать, что это? По-моему, какое-то странное, жуткое существо. Is that really edible? Точно можно есть, выглядит как-то противоестественное. Надо попробовать. Она ведь даже не посмотрела. Это просто восхитительное. Simply floods the mouth. Ah, what splendid crunch it has. I guess I'll try a bite. I mean, they wouldn't let us fish up anything outright inedible. I hope. Если что, умрем все вместе. Oh, well, I was the one who suggested fishing. Right. The noble thing to do is see it through. Ugh. It's rather slimy for my liking. I said nothing since Hulkenberg seemed to enjoy it so much, but if you're going to eat an unknown fish, might you not at least sear it first? Tis fine enough without, I say. You need way higher standards, lady. Где они сырой жрали? Excuse me, friends. Don't mean to interrupt your meal. I'm Batlin, a church crier for the tournament. Maybe you remember me. Да, нам помним. Sounds like you made a hell of a splash in Martyra, huh? Felling a vicious beast's one thing, but not many candidates took it figuratively. Откуда тебе об этом известно? It's a crier's business to hear things. So, do you have a head ready? Well, let's see. Got a head right here, I suppose. It seemed, huh? Well, I'm certainly looking forward to the exhibition then. Especially considering the diversity of your little party. I've always preferred to chase an interesting lead over a sure bet. Can't help it, I'm afraid. So, I'll have a keen eye out for you, all right? That cry is an odd one. Not really what you'd expect from a Sanctus promoter. Who is he? Rumor has it that young candidate hasn't brought ahead. Wonder what he's playing at. Whatever it is, he's about to get a sharp lesson in the ways of the world, poor lad. I think he's worth keeping an eye on. Keep it under your hats, chums. But his power may rival Count Luis. I think he's just the ingredient we need to spice this race up a bit. Right. Just got back from the pub, did you? You wound me. Nobody trusts a radical, huh? I expect you'll see for yourself. Бардон прибыл в город уже утром. Когда заглянут наш бегун. Не раз обязательно должен их встретить. На рассвете мы должны пойти к бегуну. Так, сейчас одну секунду. Походу доставили. Борщ приехал. Борщ. Это борщ. Это борщ, дорогие друзья. Приехал борщ. А ну-ка, они положили пампушку. Да, гайс. Они положили пампушку. Свежая. Охуенно.
Поссал в борщ. Соскучился по русской еде, ревела пятки пары. В смысле, ты считаешь, что борщ русский, чел, ты не начинал? Маловато там борща, ну, одна порция, блин. Да не, нормально, нормально. Так, единственное, что я сейчас буду хавать, короче. Я сейчас буду хавать, и будут мерзкие хлюпающие звуки. Ну, вы потерпите. Я просто поставлю авторежим, все равно на следующий день будет, типа, чисто диалоги. Просто я мог бы, конечно, стрим прервать, но вам это обычно вроде как не нравится. Я обычно просто прерываю стрим на такие моменты. Я просто очень голоден, нихуя не ел. Лучше отдохну. Good night. Сметаной тут все измазал. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. The man's sloshed. Again. What happened to waiting for our guests? You utter buffoon! Is this why you volunteered to stay behind? Seems like Joanna and Barden aren't here yet. Oh, I feared this might happen. And we've no other head to offer the judges. 'Tis a precarious position. No. Now come. Ah! I'm going to splash some water on my face. What? My sincerest apologies. I wasn't expecting anyone to come in. You see... How did you come to be here? Explain yourself! Is something the matter, Barden? They were here the whole time? I'm so terribly sorry. We heard the Gauntlet Runner had a washroom, so we thought we'd freshen up a bit. I bathed first and was resting in the back room, contemplating my final day as a Sanctoress. Sir Nuris over there very decently let us in to wash up. I couldn't stand it, old thing. Her heart would bring any right-thinking man to tears. Could have run like a bally thief in the night, but here she is, washing away her sins. It was more than a chap could bear, I say. Needed a drop of the grape and grain just to get myself through it. The bottle's barely any emptier. Was a drop really all it took to get you drunk? Oh, please do not blame the poor man. Talking to him has eased my heart for the trials to come. I cannot let myself betray you and regress to my vile delusions. I only sought to atone with myself before my sins are duly punished.
I understand. Thank you for coming. Then, as we agreed, please confess before the crowd when the time comes. To be honest, I'm hesitant to turn you in now you've genuinely decided to repent. I mean, we're hardly icons of virtue ourselves. In fairness, you're a woman of status, and it'll be a big crowd. We're not looking to instigate a public stoning here. You can explain yourself freely, in your own words. We can't ask anything more than that. Thank you. Truly, I've felt so much more at peace since last we spoke. The fog has only cleared further. Блядь, чего? Она же реально детей скармливала. В смысле, никто из нас не без греха? Thank you for everything. I do hope you win the throne. Никто из нас не без греха. Yes, I intend to. Whoever the crown goes to, we're at least going to make sure it isn't used for evil. At last, it seems our preparations are set. We need only trust that our plans will bear fruit. Thank you all for waiting. The very first round of the tournament for the throne, the exhibition of the brave, is about to begin. Ебать, вкусный кофе. О, ебать, вкуснотеево. Нормально так залетел. Minor attracted person. Блять. Да нахуй. Люций штаны пустил, чё, блядь? У меня жопа просто потная, я везде сижу в ебаном этом. Заходите нахуй. Так. Классный стример, как его там, Стул. Да. Сука, я реально натер себе жопу на этом стуле. Ёб твою мать. Блять, сколько я уже сижу? 5 часов. Хоть кондёр врубить. Битва, блин, как Борис. Зыка. Зря новый Алдовый похвалил. Да, реально. Спасибо за терпеливое ожидание, гайс. Спасибо. Our monarchs-to-be will now present to the people the heads they seized to demonstrate their power as worthy of the throne. At a later date, when the second round is announced, the faces on the King's Rock, that is to say, the candidates with the top 20 approval ratings, will pass the first round. 20? 'Tis a great many eliminations in but one round. I was hoping we'd at least make it through the first, but it might not be that simple. And now, ladies and gentlemen, Ебать, что за чел справа в черной броне? Мне все интересно. gorgeous faces at the
judges' table, starting with his and her highnesses of Oceania and Montario. Oh, it's her ladyship. Lord Montario's here too, eh? And the armor on that fellow over there? A general, is he? And of course, we have General. the only, the people's favorite, our guest from the Sanctus Church, better known as the Miracle Saint, healer of all ills, presenting the lovely Lady Rella Cygnus. Saint? Who's this? Someone fill me in. I've been Я в танке! Эсмер был в танке! Расскажите! Though a long time ago. Even as a student, she was already considered the kingdom's best in her field. Looks like the crowd's on your side, milady. Can you give us a few words about what's on your mind? А нахуй им крылья, они летать умеют? Well, I'm afraid you've rather got me on the spot. Hello, all. This city sure has, great seafood. And, well, sea creatures. Fascinating, aren't they? There's so much we still don't know about them. Oh, I did hear about a legend of some monster in the eastern seas of Oceania. Imagine, the mind races. I'm hoping I can investigate those sightings while I'm here. That's just great, Lady Rella. I'll just stop you there, clock's ticking and all that. But we're thrilled you're enjoying your stay. Sometimes I can hardly believe you're my sister. Still not much of a public speaker, are you? So she's a saint? Well, she seems like a nice enough lady. We'd better stop worrying about her and focus on ourselves. I don't see Luis anywhere, but I bet he's got eyes in the crowd. Мне кажется, что главные герои по дизайну так хорошо сочетаются друг с другом. Я имею в виду цветовая гамма, вот это вот все. В пределах этого сеттинга. Вообще охуенно. First up is a respected gentleman of the church. Guido, the head of the monk soldiers of the crown theocracy. Ну, типа, эта хуйня же стандартная. Как, типа, Наруто, Сакура и Саске. Всегда... Главное, хорошо сделать сочетание цветов главного каста. Therefore, I chose a mark with meat, abundant and edible. After the judging, it will be served in a banquet for the poor. A stand-up fellow, my Чел, good people. погоди! And compassion. Чел рыбу поймал! He's got the crowd on his side right from the start. Он, блядь, просто рыбу поймал! Now, is there anyone who can top this? I can. And we have a challenger. Second in line is the church's direct opposition, the spearhead of Count Luis's supporters, Gladel the Black Hound. One look at the head and I know what you're thinking. Bit small, isn't it? Well, I can bloody well tell you I'm not like this smarmy git who fished up his dinner. I'll tell you what this is. Behold, the head of a hideous human! Это голова курицы. Yes, the young sod's right. How do we know that's really a human? What drivel? Look at the thing. You think a normal beast could have a face like this? Чел. You just made the damn thing yourself. Oh, useless as ever. Did it never occur to him that the average citizen has never seen a human? Мне нравится, что Стролл был первым, кто заорал. Everyone, let's have a little composure, please. Candidate Gladel, we're very much obliged. You may step down. Я реально дебил. Не могли полного монстра привести. Не все кальмаров притащили. The size of that thing. Is that the monster of the Eastern Sea? Someone took the beastie down. Who did the deed?
I'd heard tell of a monster tormenting the people of this beautiful port city. I could do no less than grant them respite from their suffering. Such is the duty of those with power. Пиздец. Больше похоже на статую. А реально, как сквозь ворота эта хуйня прошла? Gordon's trophy is more impressive than I expected. How are we going to make a stronger impression than that? Все будет хорошо. Fine. If he'd gone after us, the reaction would mean we'd have been written off no matter what we presented. Let's count ourselves lucky and trust in our strategy. Now, no dirty looks, you lot. Next is the Pagan Assassin's Prize. Let's see what head we've got now. Thank you, Candidate Julian, for that helpful, exhaustive, and I think exhausting explanation. Whew. Now, we've had quite a succession up here, but our last is coming up now. This should wrap up our show. Now, if the last candidate, the Elden Boy, would please join us on the stage. Так, погоди, а где женщина эта? О, ебать, к этому все шло. Your pardon, madam, but would you happen to be the Lady of Martyra? Joanna, the Sanctoress? Indeed. The head they've brought is mine. The impudence. You dare offer an honored lady of the church before these judges? This is not to be borne. I've got something to say to you too. That you chief there. Isn't that Heismay? The same damn criminal you were supposed to be chasing? Опа! Heismay? The you chief of all things? This. After we saved your hide on the road. Silence! He may be a former knight, but now he's a heinous criminal. Смотри, в чем причина тряски, блядь, Гладель. Please, wait. I have something I must confess to you. You speak of the kidnappings that terrorized my home, Martyra. I am here to confess that the true culprit behind those atrocities was me. I was the caretaker of a hideous human in the basement of my castle. And to feed it, I abducted the innocent people of my own city. What? Это абсурд. Что ты несешь, женщина? Master Heismay is innocent in all this. He was framed for crimes performed by my hand and in my name. And I, Barden, Captain of Martyra's Guard Corps, stand to vouch for all that she said. Just so. It was this young candidate who killed that human, cleared me of the false charges, and dispelled the shadow over Martyra. Thus, here I stand. My head is his to offer. That's... well, that's quite a turn of events. Так. We have our head, ladies and gentlemen. Мне нравится, что он такой, типа, это святая женщина. Она что-то начала говорить, что ты несешь, женщина? She's an imposter. She's got to be. Of course. That, or they're putting words in the poor woman's mouth. A sanctoress would never. What will His Eminence Fallen do? The Honorable Master Godot should know whether I and my words can be trusted. 'Tis true to the last word, isn't it? Yes, Your Eminence. Without question. Young candidate, you have done well to bring about her repentance. Now, justice must be rendered. What? Right here and now. Your Eminence, a moment! Thank you for your concern. But I have no objections. For a sinner like me,
To confess the truth to the people has already been more than I deserve. O new king, it is my hope that you will rid the world of its twisted Почему за одну голову prejudices человека and не принесли? Ну тут, Please. да, вопрос. Lead this country Тяжело, armed наверное. with the truth. I will. I promise. Блять. Ну что-то как-то жестко, не? Типа, прям на глазах у всех зарубить человека без суда и следствия. Folks, sometimes that's just how the curtain falls. If Sanctifex Forden turned in the biggest head, then our dark horse here has certainly turned in the heaviest. What an upset, ladies and gents! Who could see this coming? Ну, церковники затерпели. Церковники жестко затерпели. Церковники не стали даже отнекиваться. Супер терпение. Мне кажется, теперь... Ебать, 49 уровень, что не 47-й? Демонстрации смелости на меня стали чаще обращать внимание. Надеюсь, это поможет спасти принца. Но учитывая, да, сколько людей она убила... Но вы же понимаете, что ее ёбнули не потому, что... Церковникам вообще в душе вообще супер похуй, что она там людей скармливала. Она спалилась в этого ее преступление. Она спалилась. И она дискредитировала церковь в это преступление. Likely his attempt at redirection keeps the blame from falling on him and the church. Can't say it didn't work, I suppose. I'm certainly not blameless in this either. It was my suggestion to make an impression by foregoing the pursuit of a monster's head in favor of a person's. I guess, but... Nevertheless, the Lady Joanna entrusted her final wishes to us, and we mustn't betray them. It's all we can do, really. Not bad, pups. We were passing on the course of a human hunt. You gave a most distinctive showing. I suppose you're worth introducing ourselves to. I'm Fidelio, that's Basilius. Ебать, они ворвались. His right-hand men, see? And now you walk with a Ujif at your side. Each ally of a different tribe. Fascinating. Better to have dependable friends than familiar ones. Something we've got in common. Not only did you expose a failing of the Sanctus Church, but you dared to bring her alive so Forden himself could do the grisly part before all his flock. That was not our intent. Oh, same idea, yeah? A real person's head gets more eyes on you than some decapitated beast. And now, you're the names on everyone's lips, aren't you? No. We only read it wrong. And you weren't afraid to make an enemy of the church to do it. It's quite a feat for a no-name candidate to so deftly rub Forden's face in the dirt. A wake-up call, I'm sure, for those who only know his honeyed words. Oh, Lord Luis, we really should be going. Relax. They're in the middle of a conversation. I like a show of strength as much as the next girl, but I do so hate violent spectacles. A view from the sky sounds so much more enchanting, don't you think? А мы не договорили, по-моему. There was something eerie to him even as a lad, but I'd never expected him to reach such heights. Do you suppose we have his attention? Last time he told us we had to demonstrate our power first. I'd like to think that if he went out of his way to talk to us, that's something we earned. Oh, loves, I've got a message from Count Luis. He says he'll be sending a messenger along soon, so stay in the city, would you? And I have to say, I might not want to let you out of my sight either. Шлюха. Master Luis was just here. What happened? Well, he just left. You weren't told? We'd better be getting back as well. Те что не сказали, ебать. Лох.
What's so special about those fools? Ты что не сказали? Luis is having a go for Popeye, eh? Are you officially all flunkies in arms now, then? Это может оказаться ловушкой. Don't get cold feet now. We knew going in that any plan to win his favor would be dangerous. We have finally taken the first step in saving His Highness the Prince. If we can get the formula, then we yet have a chance of lifting the curse. How fares His Highness anyway? He still fights? I took a look in the Farsight mirror a while ago. He's still asleep. But nothing's changed about his condition. And do we know where this formula is? No, but he's bound to keep it somewhere secret if it's evidence linking him to the assassination. Still, a formula would be useless unless it's within arm's reach for emergencies. If it's something he'd keep close, then... Нанесена на его тело. Maybe he's engraved it directly on his body. Yeah, somehow I doubt he'd literally carve incriminating evidence onto his skin. It'd be backwards in a mirror besides. It's more likely to be in his runner. Do you really suppose it would be in the runner he uses even today? The incident was near a decade ago. It's as good a chance as any. Getting inside would be a pain for anyone else. He said he would send a messenger. Perhaps it would be wise to wait until we've heard his missive. Good point. И хоть у него уши огромные, я иногда забываешь, что у него такие большие уши, это пиздец. Одно из них еще порвано. Зато у него слух хороший, наверное. Joanna, a backwater sanctuarist denies me my moment of triumph. She defiles the very church itself. Oh, and naturally it was an elder of all people who stood her before me. Will that benighted tribe never stop dogging my heels? An idea occurs, Your Eminence. For the tournament's next challenge, let us center the competition on a show of piety. Make them prove their Sanctus faith. After all, Sanctism is the state religion. It would be the barest of leaps to suggest that loyalty to the church is loyalty to the state. Чего, блядь? Чего? Следующее состязание, кто больше верит в государственную веру? Чего, блядь? Чел единственная хуйня, в которой он в теории мог бы победить, блядь. Потому что он сам в церкви, он такой, ну, блядь, ну давайте, кто больше в Бога верит. Я, кстати, в церкви, я, кстати, очень сильно верю. Altaberry's our next destination. The very seat of the faith outside the capital. I thought we might propose another hunt. This time for relics. Ah, the so-called divine relics. Those false idols the pagans consider relics of their gods. What need does the world have for gods beyond ours? Soon, they will talk of nothing but how to win the Sanctus Church's favor. Your Eminence's influence would be sure to reach even greater heights. And in the pagan lands, the greedier candidates will plunder and pillage for idols as they see fit. Fine footholds for our missionaries, all without getting our hands dirty. The collection of divine relics should be a spectacle held on Saint's Day. Our divine right will be undeniable. Once I take the throne, I will re-establish that these relics originally belonged to the Sanctus Church, and that they were ransacked from us in the course of history. Your Eminence, on that day, I should be grateful to be honored with a proper title. Say no more. A concession only fair for the right hand of the Sanctifex. Ever at your service. You do not bow your head. Oh, humblest apology. What troubles you, my child? Well, my concern would be about the risks involved. Some theories suggest even the royal scepter was originally one of these relics. In the unlikely event that a divine relic were to be found to nullify the king's magic... If such a relic existed, it would have been found long ago. You burden yourself with such fears. All you need to do is be a good saint. Smile, wave, and bless. Rella, you are to return to the royal capital and gather the people under my banner.
Understood. Что-то какая-то странная хуйня, ее как будто реально святой сделали насильно. And the age of a new king draws nearer. Водный день, раннее утро. Какой-то странный тип оставил тебе ночью письмо, сказал он от Луи. Ночной охотник, сегодня жду. Seems like this night prowler place is some sort of pub or club. On the city's outskirts. Seemed fairly dingy to my eyes. I can't imagine Luis at a haunt like that. You think it's a trap? Maybe he's caught on to us? If he wanted to trap us, I doubt he would make it so obvious. Though that doesn't guarantee our safety there, of course. We have little other option but to show up. I'll hang about in the runner. Keep myself busy with tinkering. Let me know if you talk yourself onto Luis's craft, eh? Right then. Let's be off to this night prowler. Let's hurry. Ночной охотник. Что-то сегодня дождь идет. Неприятная, конечно, погода. Я так понимаю, это на лодке нужно добраться. Ночной охотник находится вон там. Да, это типа какая-то забегаловка в камне, блять. Типичная погода в Питере. Жалко, что в игре нет рыбалки, на самом деле. Рыбацкая гостиница «Ночной охотник». Что-то на полу написано. Wow, look who it is. Appreciate you coming out. So it was you two. You expected us to roll out the red carpet right into our headquarters. Consider this a pre-show. Still, you really are just a kid, aren't you? And you're one to talk? I wouldn't go having a laugh at my big brother's expense. Старший брат. I get to step in, make some points from my own life. You are brothers. And he is the elder? And here I thought the Magnus brothers' name was making the rounds. Shame that. It's fine. First offense and all won't kill you yet. Besides, Lord Luis has taken quite a shine to you lot. Before we let you see him, I have a question. I want you to think long and hard before you answer, right? What kind of king are you selling yourself to be exactly? Go on, let's have the pitch. Расскажи, кем ты будешь королем. Давай-ка послушаем твою программу. Я не хочу быть королем. I don't really want to be king. Of course you don't. If you did, we'd kill you on the spot. You're not doing yourself any favors here, are you? Let's drop the pretenses, shall we? We were all about impressing Luis, and we've done that. You're all about results, aren't you? You'll answer the question from me too. Why do you want to serve Master Luis? No lies now. Мне не нравится Форден и его церковь. I don't like Forden or his church. Too right. They have no idea what justice is. Ah, but you had a sanctoress publicly executed so you could get ahead. Not in a position to moralize, are you? We don't expect everyone to take our side. We're just here to right wrongs, that's all. Whatever. You got some brass tea, I'll give you that much. Мол, ответ, я люблю Луи. Нет, там люблю тёлку, типа вот этого. Not many get Ardel's blessing. It's worth celebrating that. For now. You're in. Someone like you should already know what it's like. The minority tribes face walls and barriers everywhere they look in society. Our greatest hope rides with Master Luis.
will do whatever it takes to make him king, and starting today, so will you. Come on then. Master Luis is waiting for you inside his gauntlet runner, the Caradrius. And no funny business up there, yeah? Nothing gets past the King's magic, and Lord Luis is one of the top candidates. We've captured some, what, 10 odd assassins now? Lord Luis uses them for magic experiments, and, well, you know how that ends. Как относишься к женщинам? Строго положительное. It's a valuable opportunity. Ideally, И союзника, будучи зарезанным в переулке, справедливость не восстановишь. Ну да. Да, это хитрый план. Мы хотим стать подсосами Луи, чтобы подобраться к ним поближе. You're putting a solo infiltration on my tiny shoulders? But fine, I'll do it. Once we're in the Skyrunner, we'll assess the situation, then deal with our own tasks. Выписан из Сигмы. Where? Солнце садится, как же летит время? Находится в военном порту. Давай отправимся туда на пароме. Военный порт. I'll slow down the road. Incredible. Ебать, огромная хуйня. Званый вечер. Официально пока не друзья. Идите за мной, устраиваем инструкцию. Без глупости, один неверный шаг убьет вас на месте. Не вздумайте хамить господин Луи, иначе живыми не уйдете. Все ясно? Постараемся его не злить. Да правильно, не действуйте ему наверво. Господин Луи сейчас в приемной, не заставляйте его ждать. Ебать, прикиньте, как эта хуйня возвышается над всем остальным, это пиздец. Ветролом я не смотрел. Просто огромная хуйня. Understood. Indeed. Представляю даже, какой он внутри. Got it. I'm leaving. Oh, yeah? Тебе не летающий каталог в Трейлсе. Слушай, в Трейлсе, ебать, нормальные корабли есть, чувак. Так, стам. Ну так нормально. Не. Got it. В Трейлсе, ебать, какие большие корабли есть, чувак. Там Гаргантюа, допустим. Вроде магического замка, да, что внутрь не проникли злоумышленники. Кто так сидит, шею защемило? Да не, привычка. Evidently. Ключи выдают только офицерам. Ключи придется как-нибудь раздобыть. Что вы там шепчетесь? Будешь стримить новую игру Атлус? Я бы не начинал с 5-й части просмотр. Я же везде анонсировал, не? Oh, nice. Не зачем так пялиться? Что это за сопляки? Неужели наш новобранец? Уму непостижимо. Это что за чел? Устроили этот балаган с демонстрацией смелости, и вот теперь мелкие щенки со всей страны понабегут в наши ряды. Неужто нынче в армии Луи готовы принять кого угодно? Здесь с разрешения господин Луи. Тебя что-то не устраивает? Только попробуй их обидеть, тебя быстро поставят на место. Кого? Меня, сержант Оксанта, эти недоумки. А давайте прямо сейчас проверим, кто кого поставит на место.
Гомонись уже, Ксанта, возвращайся на пост. Тут все решает сила, такие как вы тут и 3 дней не протянут. Так будешь стоять, разинув рты, идем уже. И это покой Луи. Это всего лишь приемная. Было бы глупо проводить толпу чужаков прямо в личные покои. Господин Луи ждет внутри. Что ж, мой выход. Постараюсь найти формулу. Будь осторожен, здесь много стражников. Конечно, и вы тоже берегите себя. A beautiful city, Brilehaven. But it is its identity I truly respect. Oceana's navy might well have won them the Annex War if Ukrainia hadn't chosen to forgo their honor and launch an opportunist attack in the wake of a storm. Even now, united in the kingdom, their pride in their power is what keeps this city alive. You wish to join my ranks. I need ask little else. Instead, I would hear what you wish to know most. Ask and I will answer. That is why I have bid you come. Here we go. Проверка, что мне спросить. Как вы планируете бороться с Форденом? I will kill him. Not that my victory rests on doing so. That man and Sanctism both are malignant tumors in this country's flesh and must be excised to save them. Aren't candidates protected by the king's magic? The king is not a god. There is always a way. It is clear no small conviction drives you. Perhaps keeping you close will prove useful. You, assembled company, I hereby permit you to enter my service. We are much obliged. У нее там какая-то фигурка сердца. This is a heart of magic silver. Cut your finger and let the blood fall. A proper rite of loyalty. Shows how all our blood flows through the same heart. Watch yourselves, though. If your own heart's not true to our cause, well, it's not just a drop you lose. Might take off a whole limb. You hesitate. Fear and anxiety. They always lead the people astray. But power and order trumps all. Good. Look at you, like knock-kneed lambs. Just having a bit of fun with you, eh? On August 13th, I intend 13 to hold a августа. soiree in this city. It seems a fine opportunity for you to make your debut in my retinue. Very exclusive, see? Only for those good enough to be part of our campaign. You should feel honored. As my gauntlet runner requires some maintenance, the party shall be held at the feast hall where I'm staying. In the meantime, do as you will. Only this area feels any different from the rest. I need a key to get in, though. Is that boy candidate here? Meeting with Count Luis as we speak, I think. I expect we'll run into each other on the job, eh? That said, let's get back to our rounds. Yikes! Вентиляция. Is this the other side of that door? This area just screams suspicious with all the guards. Это, скорее всего, личные покои. Is someone coming? Figures they'd show up now. Isn't that the songstress? Lady Juna, is something amiss? I do recall saying I didn't need a personal guard today. Yes, Это but ее this is покои. Luis's personal quarters, and we thought in case you needed. Well, I don't. You can do your guarding downstairs for today. Do you understand? I mean, do you really want to be guarding this door when Count Luis returns? Oh, the things you would hear. How awkward for us both.
You mean idiot? Don't make the lady repeat herself. Apologies, my lady. Ну, типа, она будет с Луисом ебаться, типа, она намекает. Close one. Opportunities like this are so few and far between. I've got to get this back in place. Oh, wonderful. How were these arranged again? A magic spell? Is that the formula? А, формула, бля, ебать. Just my luck. And now I know where it is. Jolly good! You've got the man's eyes on you. Now that you've sworn fealty, we can get right down in the guts of his Skyrunner. I worry for Gallica. Perhaps we ask too much of her. I hope she's all right. Ah, it seems you worried for naught. I'm back! Phew. You're clearly bursting with good news, too. I know, right? I found where the formula is! I'm pretty sure I saw the real thing. Even if it wasn't, I'd bet the real one's somewhere in that room. Masterfully done. We could have asked no better an infiltrator. That songstress Juno was there too. I'm pretty sure it was Luis's private quarters. So I have to wonder what she was doing there. Ну, типа, мне кажется, что она нормальная тёлка в плане, что она за нас. Well, yes, but it might be a bit tricky. To get to Luis's quarters, we'd need to go through the crew quarters, then through the starboard corridor, or the port corridor. You need a key to get into each of the divisions. Whoever's in charge of each guard post has one. Пиздец. Private quarters have a special key too. That one's held by the representative on the bridge. In short, we'll need to pass through 3 blocks. The crew quarters, either the starboard or port corridor, and the bridge. It looked like he's usually got his quarters under guard. So we'll want to pick a time of day when there'll be less people around. Во время званого ужина. How about the night of the soiree? Surely it would be a skeleton crew. Так. Солдаты отправятся в город. How would we get away with not being present? Maybe if we just excuse ourselves for a short time? We've got plenty of time to prepare. Securing an infiltration route, finding out when it will be less crowded. This is all work we can get done in advance. On the night of, Gallica and one other will slip out, swipe the formula, then return by the shortest route possible. Have anyone in mind? My hearing makes stealth jobs simple work. No. I think he'd be our best bet. You would have the guest of honor himself absent? This is Luis we're talking about. He's bound to notice any absence. If we've lost on that front already, we might as well send our strongest. В этом есть смысл. What do you think? It would be risky as a near solo infiltration. Are you up to the task? У нас нет выбора. You truly mean that? Seriously. We're jumping from tightrope to tightrope here. We'll have to prep our infiltration strategy tomorrow. For now, let's get back to the inn and get some rest. That reminds me. Да прости, пожалуйста. Но я не часто говорю, у меня горло сегодня болит немного. I see. Look at that. Good night. Но она увидела, что там какие-то магические формулы, что это книга из покоев Луи, и подумала, что там, видимо, он хранит все свои формулы. Now then. Even so... Yes. I'm a little worried. Yeah. Набраться сил, возможно, придется выполнить несколько контрактов, иначе нам не сдобровать.
В отличие от предыдущих заданий, на счету каждая минута. Старайтесь не затягивать бои. Офицеров нужно победить за ограниченное количество ходов. Все офицеры грозные противники, у каждого из них свои сильные стороны. Узнайте о них побольше у жителей города и улучшите свои способности, выполняя поручения. То есть нам нужно разъебать его охранников, чтобы спиздить ключи. Осталось 20 дней, ебать. Задание с ограниченным сроком выполнения. Вокруг Брилхавена нередки бури. Let's head there. All right then. То есть теперь начинается выполнение сайд-квестов и прочая хуйня. Замечательно. Так, гайс, я бы принял душ, передохнул немного. Короче, ну, мне кажется, нужно микроперерыв сделать. Штаны поменял. Вот. Важная хуйня. Вот, надо этот. Просто сейчас я уже немножко подустал. Должен признаться честно. Так что да, еще увидимся сегодня, наверное. Сейчас как раз 7 вечера, может до 8 как раз таки зачилюсь немножко. Давайте, гайс, всем покеда.